అవ్వలేదు, ఎగ్జామ్ డిసెంబర్ వరకు అవ్వలేదు. అవ్వకపోతే మనము అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ లైన్స్ కి అన్నిటికీ తెలీదు, క్యాన్సిల్
సారీ అండి, కొంచెం వెయిట్ చేయరా. ఈయన సడన్ గా పుల్ చేసి ఇష్యూ వచ్చాను. కాన్వర్జేషన్ వినండి, లేదంటే కామ్ గా వినండి. సో ఇప్పుడు వాడు బాధ అంతా ఏంటంటే, నాకు నువ్వు మీరు ఇచ్చిన ఏపీ ఒకసారి ఇన్వాయిస్ కి వెళ్ళండి. లేదు ప్రసాద్ గారు, ఒకసారి మేనేజర్ ఇన్వాయిస్ కి వెళ్ళండి, నేను చెప్తాను నిశ్చిత. సరే, నాకు ఒకసారి ఇన్వాయిస్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి. నీకుందా? చూస్తాను. చూడండి, ఇన్వాయిస్ పింగ్ చేయండి. చూడు, మేబీ బియూ యాక్సెస్ ఉందో లేదో. నేను ఇన్వాయిస్ కొరీ చేస్తే నాకు రావట్లేదు ఇన్వాయిస్. ఏ బియూకి ఇది? బియూ ఏమో తెలుసా? బియూ నేమ్ ఒక నిమిషం. క్లౌడ్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇది కాదంటుంది. వాడేదో ఎంటర్ చేశారా నాకు తెలియదు. ఏదో ఎంటర్ చేస్తే మరి పేమెంట్ స్టేటస్ అట్ అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ ఇన్వాయిస్ అప్లైడ్ పేమెంట్స్. దీంట్లో కంటైన్స్ చాలా వచ్చాయి. ఇన్వాయిస్ 5, 6, 7, 8, 9. ఏమైనా ఒకసారి షేర్ చేయి. వాడు 20 minutes లో మీటింగ్ ఉందరా, వాడు రావట్లేదు. మనకి ఈ లిస్ట్ వస్తున్నాయి నాకు. మీరు ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అసలు క్లియర్ ఇక్కడ నాకు చూపించట్లేదు. వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అప్డేట్ చేశారా లేదో లేదంటే టెస్టింగ్ కి ఏదో ఒకటి ఇచ్చారా? సరే, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సిస్టమ్ అక్కడ పేమెంట్ స్టేటస్ అప్డేట్ అవ్వకపోతే మనకు ఫ్యూచర్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు పేమెంట్ స్టేటస్ ఫర్ దిస్ AP invoices which are linked for 2025 has not been updated. Okay? ఇది పే అయింది కదా, ఇది పేమెంట్ అయింది కదా, ఇక్కడ పెయిడ్ అనేది. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ నంబర్ కాపీ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఈ లీజ్ ఇన్వాయిస్ కి ఆ ఏపీ ఇన్వాయిస్ మీరు ఎక్కడ చెప్తున్నారు అసలు? ఇది ఓకే, నేను ఇది లీజ్ దీన్ని బట్టి. ఒక్క నిమిషము, ఇక్కడ సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రెండు ఒకటే. ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ నంబరు, సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నంబరు వేరే ఉంటుంది అని అంటున్నారు కదా. ఎవరు చెప్పారు? అట్లే ఉండదు. రాకేష్ అన్నాడు నాతో. ఏమో అయితే నాకు తెలిసి సప్లయర్ ఇన్వాయిస్. ఒక నిమిషం అండి, ఇప్పుడు మీరు రిలీజ్ లో అప్లై చేసి చూపిస్తాను. ఏదైనా డిజైన్ అట్లా ఇచ్చాడు. I doubt it will come. నీకు సప్లయర్ నంబర్ ఇవ్వాలా? నేను ఇస్తా, పింగ్ చేస్తాను. అది కాదు, ఇప్పుడు నేను కొరీ చేసిన ఇన్వాయిస్ కావాలి, దానికి లీజ్ ఉందా? అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు నీకు తెలీదా, ఒకవేళ సప్లయర్ ఇప్పుడు పేమెంట్ కంప్లీట్ కాకపోతే, స్టేటస్ అప్డేట్ చేయకపోతే, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ షెడ్యూల్స్ అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లైన్స్ కి ఏమైనా రీకాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయా? అది నాకు ఐడియా లేదు ప్రసాద్ గారు. నేను IOM లో చేసిన ఏంటంటే,
ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది సేమ్ నేను టెస్ట్ చేసాను కానీ బట్ వాళ్ళు యూజ్ చేయలేదు. బట్ ప్రాఫిట్ అయితే అదే ఒక సింగిల్ ఇన్వాయిస్ కి సింగిల్ బియూ మ్యాప్. ఇక్కడ సెంట్రల్ బియూ కదా యాక్చువల్గా. వాళ్ళకి కూడా సెంట్రల్ బియూ ఉందా? లేదు, వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ బియూస్ అండి. ఇది నాకు వచ్చిన ఇన్వాయిస్ రావట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద పార్టీ. ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి అసలు రిలీజెస్ ఉన్నాయా? లేదు, మనం ఎట్లా వస్తుంది మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? అది ప్రాపర్గా ఉండాలి, అది ప్రాపర్గా ఇచ్చారో లేదు తెలియదు మరి. అసలు ఇది ఆ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ చూపించట్లేదు, ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు ఆడ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన ఇన్వాయిస్. ఒక్క నిమిషం. సారీ గైస్, కొంచెం వెయిట్ చేయండి, చూద్దాం నేను ఏమన్నా 8:30 కట్టా క్లోజ్ చేస్తుందా. ఏదో ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏదో ఇష్యూ ఉంది, లీజ్ పేమెంట్ ఇన్వాయిస్ ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం. ఓకేనా గైస్? ఓకే సార్. ప్రభాకర్ గారు, పవన్ చెప్పన్నా. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయిందా సార్ ఎఫ్ఎల్? ఈ రోజు నుంచి. ఈ రోజు నుంచి, ఓకే. చెప్పు ఏమంటున్నావు? థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక నిమిషం, ఒక ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఉంది, ఒక్క నిమిషం అది చూద్దామా? 1 minute నాన్న. ఇవ్వండి. ఈ డెవ్ 1 వెళ్ళు. డెవ్ 1 మీరు అప్పుడు డెవ్ 2 లోనో టెస్ట్ లో నాకు కొన్ని ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చారు కదా, అవి డెవ్ 2 అంటే ఎస్ఐటి కదా? అవును. ఎస్ఐటి ఒక నిమిషం. ఎస్ఐటి దానికి ఎక్కడ ఎస్ఐటి డాక్యుమెంట్స్ లో డెస్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మనవి. ఒక నిమిషం నేను సర్చ్ విత్ ఈఆర్ఎస్ తో చూస్తాను. ఎస్ఐటిలో ఎస్ఐటి టెస్టింగ్ లో ఎస్ఐటి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ లో ఎస్ఐటి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. నేను చూస్తాను ఆగండి, దీనికి చాలా ఉన్నాయి. ఇది యూఎన్ ఎస్కేప్ సప్లయర్. సేవ్ చేసుకో, లేకపోతే ఇంకోటి ఓపెన్ చేసుకో. ఇప్పుడు ఇది పెయిడ్ అయిందా? అదే చూస్తాను. పే అవ్వలేదు. పే చేసి డెవ్ 2 యాక్షన్ ఇస్ ఇంట్ అప్లికబుల్ అంట. ఇది ఫోర్స్ అప్రూవ్ బియూ అయితే థాయిలాండ్ బియ్యం. ఒక్క నిమిషం. మన థాయిలాండ్ లేదు, టర్కీ ఇదన్నా ఉందా? టర్కీనా? ఒక నిమిషం.
ఏ ఒక్క నిమిషము. దీనికి అసలు లేవు ఈఎన్ఎస్. ఏ F2లో ఉమ్. ఈ ఈ ఈ ఇన్వాయిస్ నంబర్లు ఇన్ని పింగ్ చేస్తాను. ఇన్ని ఉన్నాయి ఐఆర్ఎస్ నంబర్. నేను లీజ్ నంబర్ కూడా పింగ్ చేస్తాను. ప్రభాకర్ పేమెంట్ అయ్యాయి. ఇగో ఈ పంపించాను. లీజ్ నంబర్ అసలు లీజ్ నంబర్ ఉందా తెలీదా? దీనికి లేదా? ఎల్ఎఫ్ఏ ఉంది. ఒకసారి చూడు ఏమైనా లీజ్ నంబర్స్, దీనికి లీజ్ నంబర్ ఉందా? పీఓ నంబర్ ఏమైనా ఉంటే అవ్వదురా. నాకు తెలుసు ఇది అవ్వదు. నాకు ఇప్పుడు డబ్బు వస్తుంది, ఏం చేస్తాం ఏమవుతుంది తెలియదు. వాళ్ళకి పేమెంట్ స్టేటస్ నేను అప్పుడు రాకేష్ ఎవరిని అడుగుతా, ఆయన పేమెంట్ స్టేటస్ తో సంబంధమే లేదని చెప్పాడు ఆయన. అడిగావా? అప్పుడప్పుడు అదే ఇంటిగ్రేషన్ అప్పుడు అడిగితే వాళ్ళకి అసలు సంబంధం లేదు, పేమెంట్ జస్ట్ మ్యాప్ చేస్తే చాలు అన్నట్టు చెప్పాడు అంటున్నాం. They will not bother about whether it is paid or not. And they will not bother, but finally, if the lease, if the payment status of the previous year's payment lines are not paid, what would system do when we are amending a lease? Will that check? శ్రీచరణ్ ఉన్నాడు, పింగ్ చేయనా? వద్దు ఆ క్యాండిడేట్ వేస్ట్. ఏందో మాట్లాడతాడు, అప్ టు ద పాయింట్ రాదు. వద్దు. ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇవన్నీ చాలా సిస్టమ్. ఓకే, నేను ఇది పే చేస్తున్నాను. ఈ సింగిల్ పేమెంట్ ఆప్షన్ లేదు.
పేమెంట్ కూడా ఎత్తుకోలేదు డౌట్. payment schedule if we have a టైం ఇది great. నాకు ఈ పేమెంట్స్ వచ్చాయి. సో దీనికి ఇన్వాయిస్ ప్లస్ చెప్తున్నాం. ఆమె ఏమంటుందంటే పేమెంట్ ఫైవ్ అవుతుంది. పేమెంట్ షెడ్యూల్ లో పేమెంట్ స్టేటస్ కంప్లీట్ అదేంటి అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేయం మేము అసలు అంటుంది. ఎవరు రేఖ షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్. సో రాకేష్ కూడా అదే చెప్పాడని చెప్పాను కదా. కానీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒకసారి నా స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి. సో ఇది ఇప్పుడు పేమెంట్ అయింది. నేను ఒక ఇన్వాయిస్ ర్యాండమ్ గా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే పెయిడ్ అవ్వదు. ఎట్లా అవుతుంది? నువ్వు మేనేజ్ అంటే చేస్తున్నావు. సేవ్ కొట్టు, సేవ్ అండ్ క్లోజ్ కొట్టు. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. అది ఎట్లా అవుతుంది? అవ్వదు. అది నువ్వు ఒకవేళ పేబుల్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ కరెక్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంటే వచ్చేది. ఆటోమేటిక్ అని కాదు, ఈ లీజ్ రిలేటెడ్ బియూఎస్ వాడు అదే అనేది బియూ. నేను బిఓ ఏపీ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసింది వేరే బియూలో, ఫిల్ చేసేది వేరే బియూలో చేస్తున్నాము. అందుకని పేమెంట్ స్టేటస్ ఫిల్ అవ్వదు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అట్లా ఉండదు. ఎట్లా అవుతుందిరా? నువ్వు పేబుల్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ అంటే ఏంటి? ఇది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ కాదనుకుంటా. ఇది సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నంబర్. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ రావట్లేదు. Be an impact depending on if the payment is approved or non-approved. But other than that actual payment made status is not impact. When you say payment approved or non-approved,
in which you are of lease. Where then I see the status. ఇక్కడ అసలు పేబుల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ చూపించట్లేదు. చూపించదు. పేబుల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ నో పెట్టాను కదా అందువల్ల అవ్వదు. ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఓన్లీ పాయింట్ ఏంటంటే దానివల్ల ప్రాపర్ ఇన్వాయిస్ వస్తే నాకు దాన్ని తెలుస్తుంది. నాకు తెలుసు. స్టేటస్ సరే, నేను జాయిన్ అవ్వాలా? ఒకసారి నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వా, ఉంటావా? ఏది? ఇదే ఇప్పుడు మీటింగ్ వాడు టీనస్ మాట్లాడుతున్నాడు ఆ స్టేటస్ గురించి. కొంచెం నువ్వు కూడా జాయిన్ అవుతే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అర్థం అవుతే రేపు పొద్దున మనం రాకేష్ తో మాట్లాడచ్చు. ఒకసారి జాయిన్. సరే, సేమ్ మీటింగ్. ఓకే. సో ఇది అండి నా పరిస్థితి. ఏం చేద్దాం? ఎంటారా కాలు? హలో గైస్. Yes, sir. Am I audible? Yeah. Yeah, we can hear you. సో అదే ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. లాస్ట్ మినిట్ లో నన్ను ఫుల్ చేశాడు. నేను క్లోజ్ చేశాను ఈ రోజు తొందరగానే నా డే. ఇంకా ఆయన ఎత్తలేదని నన్ను లాగాడు. Okay, sir, continue. No issue. We'll resume tomorrow. మీరు వినే పనేది వినండి. నేను జాయిన్ అవుతున్నా కాలు. Okay. ఓకేనా? జస్ట్ వినండి. ఏం ఫైటింగ్ జరిగిందో తెలియదు. హలో ప్రసాద్ గారు, ఇదేనా లింక్? మన ఇద్దరే ఉన్నాం. Hey guys. Request tennis. Request Antonio. Anton, are your peeps gonna come, Ritu and Bro, or? I have no idea. Hope if they're really necessary. Yeah, I didn't think so either, but it's good for them to hold court with the one and only Mr. Grayling. So, okay. So tennis, where we got to is we had some progress in terms of the supplier lease number and where it's going to fit in the whole scheme of things. The one area of skepticism, if I may use that term, is around what happens with this on the AP with the AP invoice
there's this, payment status, and whether or not on the payment line, if this payment status can updated or can be updated by the API. I think you had shown, Anton, an area where you were concerned, and I think Prashad and Prabhaka will do more investigation, but I think they just need a bit of guidance where in the system you think that they need to just validate that it will get updated or not with the API. So do you remember where this line item was that you were concerned about? Yeah, because the other day when we looked at it, you showed me the payment item status, the payment item status, and it doesn't change to closed. I couldn't recall where and what it showed. Because it's only on the payment line, but that is for the year. It's not for the specific year. Okay, in the schedule. Okay. So I'm in a lease, which is apparently approved. So it starts in July period. Okay. Now the challenge is this is the invoice number and the invoice line amount and the line amount that generally when you generate this invoice from here, it sends it through. Okay? This supplier invoice is a free text field. It doesn't link to anything. Okay? It also doesn't generate anything. Now the challenge is any transaction that doesn't have an invoice number or whatever, and Anton, now you're right. I need to actions. No. Where was I? This is where I got lost. Oh yeah, it was here. Process these payments. Manage expense payments. Manage expense payments. Teams. Manage expense payments. The second one, the below one. Yeah. No, but you can't process here. So we need to query the Can only leads. say manage means. Okay, let's do this. The expense. These number 572. Search. Payment due date was the 1st of July. Okay, search. Okay, yeah, there it is. Okay. So it says approve right of use intercompany generate invoice. So that's okay. Eligible for export supplier site. But this doesn't do anything. This is just manage actions. So you can do this actions. Okay. You can only approve it, halt it, release the approval, halt, and if you do update payments, all it does for you is that supplier invoice number. Okay? This is still blank. And this will this doesn't change that status. Okay? Yeah, okay, but that means this invoice will forever and ever shows us not paid. And what happens in a lease payment, in a lease calculation for outstanding debtors, outstanding payments, does it calculate interest? Okay. Because you haven't paid it. Okay. Since the AP invoice integration is not there, I think this particular payment status will not be updated. The only point now is if the particular payment status is not paid, and when we are doing the lease amendment or lease termination or any actions onto the existing leases, what would be the impact if these lines have not been paid? That's the point, right, Dinesh? So that's point number one. Okay. And so interjected slightly. So what happens with API when you look at these payments analytics, right? Let's say there's a report that says ఇది చాలా బిగ్ ఇష్యూ అయిపోయాడు ఒకసారి ఆయన సొల్యూషన్ అట్లా ఇచ్చాడో తెలియదు మై లీడ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ సొల్యూషన్ I haven't but even now gone these there guys are this raising weekend. these I have to concerns. check that. But just on your API, Anton, do we know it's definitely that we cannot update the API with that invoice detail, or is it because, well, as we are thinking as well, that your business units are different?
So far, we keep getting the error if that business unit is different. And if you do it as the same, we haven't been able to create even a manual invoice against BU expenses successfully. Yeah. Because we got to the approval phase where we couldn't get the approval set up and we didn't have time to go through it. But Okay. we go past that. Prasad, here's the next problem. Okay? Because we have one business unit for leases, and I have to change the accounting through subledger accounting because of people not wanting to build hundreds of templates. Okay? We now have the following. We have a process that's creating a receipt against the purchase order that lies in BU procurement, but the requesting business unit is, let's say, BU Afghanistan. We raise the ERS invoice. It raises the ERS invoice against BU Afghanistan, which it should because it's theirs, for $100. We pay that and we will knock it off the prepayment. But that is the invoice. The ERS invoice is actually the number that we wanted to bring into this field for it. But in Oracle, it's going to say, but hang on, your business unit that you have paid this invoice is BU Afghanistan, and your lease is in BU lease. And if you go and read the manual, it says that your lease business unit and your AP business unit needs to be the same. Because if you send the invoice from lease to, if you do it the process that should be in place, sending the invoice from lease to accounts payable, it will generate the invoice in the business unit from the lease. In this case, BU lease expenses. Or if we had hundreds of templates, it would have been BU Afghanistan. Then the normal process. So now, Anton and I haven't been able to create a manual invoice against BU expenses successfully so that we can actually see if the API will populate then because the business unit, because at the moment the API complains that the business unit is different. I'm correct? Yes, that's Correct. I because checked that error message with Prasad. see, basically the point here is BU expense leases is the specific central BU where we are creating, and it has not been enabled for, I think, accounts payable. I think that was not been enabled for every. Oh, okay. I was okay. So now coming to the point is automatic generation or application of the things. I understand BU of that Afghanistan and BU of expenses. There is no link. That's the reason it is not been updated. Now, with the supplier invoice number, are we able to update it presently? That was a plan of action. That's the easy one to update because it's a free text field. There's no validation on it, so it will take whatever Anton pushes in there. But that doesn't help us in any other way. It's a process at the end of the day. No, understood. But because of why we moved into the central BU and other things is budgetary control, number of payment milestone, payment templates, and all those things into considered, and this particular solution has been provided, right? So there are 2 points, Tinas. In terms of one, if the supplier, because Connor and Joe are saying that in the supplier invoice number, if the supplier invoice number is there, it's enough for us. That is one point. The second point is, if the payment status of that particular payment schedule line is not paid, if we want to regenerate or we do anything in interest calculations or anything, will there be an impact? If that particular point has been clear, then I think we are good, right? Are we saying that that will conclude our part? I mean, my comment about what business thinks that it's sufficient for them is neither here nor there because they don't think further than the potential impact on downstream business processes. For example, interest calculation. For example, when you close this thing, it's going to tell you. I mean, they just not think, oh yeah, no, if we have the invoice number, it's fine. I mean, can I tell you now? That's now we're populating the ERS. So now in 6 months, they're going to say, oh, Tinas, what do we do with these other invoices that we actually received from the supplier? We want to capture that. Now the answer is going to be, I guess, I'll give you, I'll buy you Coca-Cola if you guess what the answer is going to be.
The DFF. Yeah, they already said that as long as they can reconcile, right? But no one is. But they are not gonna- capture the supplier. Because it's not going to be in the system, so how do you reconcile? See, one thing I can check and then come back. So వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నేను చెప్తాను వినండి. ఎక్కువ What could be the impact in the upcoming actions on the lease, and whether there will be a implication on the calculations of the so for example, in the month of March, there was an ERS invoice, but that was not being paid, and the payment status is in still not paid status. And when the amendment of the particular lease is being done, what would be the impact on the things? Let me check and then come back. Okay. And that was Connor's concern in the first meeting, Dennis, is if by not being in payment status of paid, is it going to impact the interest payment calculation and then get the accounting wrong? And so that's what I want to know, the interest calculation of that. Yeah. I mean, I can scare Connor with the other decision he's made that's going to, in some leases, a small lease, I mean, the impact's $1,500 additional interest calculation. So. He also brought up at the end of the meeting, we're talking about going to single ledger in the future. So it might change everything anyways. Not for this. For this, okay. It will be interest calculation. I mean, we'll just stop the calculation in MIB. Everybody is now on that, and they have heard half of the thing from us, and Yeah. Okay. We won't confuse the two matters. No. Okay. Okay. So how much time? Sorry, just to also consider the impact on FDI of these decisions, right? Mm-hmm. Because now obviously the invoice in ERP and the invoice linked to the lease are not going to be linked through normal channels. So FDI will be broken in inverted commas when you want to drill down from the, because it's going to use the custom field. And also, if it's not paid, then is there a port in FDI that says the lease is paid based on payment status, etc. So if that's broken, then we break FDI too. I want to check if that field is even available in FDI. It might not be now, if maybe they haven't built that report yet, but it may, that's the roadmap. Probably. Yeah, the subject area, I mean, we've got access to the first version. I mean, no, invoice is not even part of it. Okay. These schedule details. So we'll get Prasad back in 6 months to come and fix this. Looking for a shot. He's not taking your bait, Anton. I mean, that's kind of, but we don't want to have to, we want to future-proof the solution now, and that's part of why we've resisted signing off right now, Prashad, because we really need to know if we've made a design decision that is not going to be future. I know the business said, we don't want all these business units because of all the maintenance of the accounting entries. But by doing that, we are breaking the fundamental design of the application. That's where we have to be honest with ourselves, and then decide, what do we do about this? But if you say there's no implication, and Xanadu, is intact, and we'll be happy until the end of civilization, then fine. But okay. But the only thing is, correct. I understand the point. But this particular point of discussion, we had done the central view and all the discussion points, and in the month of May, this particular clarity about the integration was discussed previously.
No, I'm not. Already the PU central. Go get me my Already answer. today. I'm fairly calm today. I wasn't that calm on Friday, okay? And the whole weekend I was swearing about this. So I've tried to stay calm in this meeting because this is what I said in the beginning. I'm paying Oracle top dollar for consulting. The fact that we have one business unit because business was lazy in creating multiple and didn't understand it, we should have thought that from the beginning to the end and say, no, we as Oracle do not agree to this. Okay, but we are past that point. You need to find me a solution because this is a major issue. I can tell you it's an issue. I mean, and if you want me, I'll phone product development myself. I've got a direct line to that lady. I'll call her myself. Okay? But I want an answer. Yes. My intention is not that thing. The point is already the data load for a BU expenses and everything has been done, right? Yeah, it's done. We're past it, but we're in trouble. So let's dig up, not down. Yeah, I'm not saying anything at all. Let me check and then I cannot give an answer now. Let me check and then I'll come back to you. Okay? Okay. Should we? Guess where the people are going to come to? Not to you and me in 2 weeks from now. They're going to come to me and Anton and say, this doesn't work. It's not working. And then you guys are off, signed off, gone, hypercare gone. And then we have a mess. So I have 2 weeks to make sure that you give us a solution. See, Dinesh, the summary, let me understand the summary, what you are looking forward. Then I'll come back on tomorrow. Okay? Now, the present solution, what we have given is the central BU and the BU Afghanistan or BU Turkey or where the AP invoices are created with the specific API which integration has happening, the supplier invoice number has been paid, has been entered in the payment. With short answer is, we want a solution that can make the payment for the month as stated closed. If we can't update the invoice number and the line number, it's fine, but how do we change that status to closed for that invoice line? If we can at least get to that so that that says, okay, do something because, and so that we can build stuff there. Because now we need to build additional logic into the interface to say, okay, don't look for any open payment line to send through to create a receipt. Now Anton needs to say, not only the open line, you need to skip the previous open line because it's already deemed paid. Okay, but already the previous line would have supplier invoice number filled in into the lease accounting, right? Yeah. So the supplier invoice number, basically Anton part should be all the particular payment lines where the supplier invoice number is not there. We need to fill the supplier invoice. Correct? Is that my understanding correct? Well, that's what we have to do now. Yes. So if at all any payment schedule line doesn't have a supplier invoice number, we need to fill the supplier invoice. Now the only point pending thing is if the payment status is not Let's see where we get to. So I will be waiting for your feedback in the next couple of days. I will check tomorrow and then come back. We'll test it as well. And if the payment status is not paid as well, is there any implication on the interest calculations or anything? And accordingly, we'll come back to you. That's what I can do. Okay. But in terms of the payment status updation, whether the API, I think Anton has already been confirmed that the API we don't have that option to do that. Even though that is not in the paid status, it should not impact the system. That's the conclusion we'll try to make. Okay. Fine. Give me a day's time. I will come back to you.
Yeah, work it through with Rakesh and let us know what you find out. Sure. Okay, thanks Prashad and Prabhakar and Ralph for staying so late, guys. It's much appreciated. Okay, we'll talk to you guys tomorrow. Bye. Bye now. మస్తు తిట్టాడు తెలుసా. ఈజ్ కోల్డ్ క్లయింట్ ఈజ్ కోల్డ్ as లైక్ ఎనీథింగ్. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మా మేనేజర్ మళ్ళీ నాకు కాల్ చేస్తాడు, ఆగండి, విల్ డిస్కస్ దట్ ఇష్యూ. ఇంకో నేను చెప్పాను కదా సర్వేనని. ప్రసాద్ గారు ఇన్ని రోజులు నిద్రపోయారు, మొత్తం సొల్యూషన్ కే ఎసరు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు మొన్నటి నుంచి అసలు ఎప్పుడో టెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఇంటిగ్రేషన్, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్న. ఇంటిగ్రేషన్ ఎప్పుడో టెస్ట్ చేసుకోవాలి అసలు వాళ్ళు. అప్పటి నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ చేయకుండా ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు ఒకటి ఏం చేస్తావు అంటే, నువ్వు మొన్న టెస్ట్ లో ఇప్పుడు అదేంటిదే స్కోప్ డిక్రీజ్ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ చాలా చేసావు కదా. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ లో ఆ పర్టికులర్ లైన్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయి. లేదు, ఇక్కడ ఎలా ఉంటదంటే ప్రసాద్ గారు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది మనం రాకేష్ చెక్ చేసుకోవాలి, నేను టెస్ట్ చేస్తాను, కానీ అది అకౌంటింగ్ లెవెల్లో ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుందని మనకు క్లారిటీ లేదు. ఇప్పుడు ఏం టెస్ట్ చేసినా మళ్ళీ లీజ్ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏదో ఒకటి చేస్తాం కానీ, బట్ అది ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుందని మనం అసలు జస్ట్ చేయలేం కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడైతే ఆయనతో డిస్కస్ చేశాను, ఆయన ఏమన్నాడంటే జస్ట్ ఆ ఏపీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఈ లీజ్ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ లో, ఐ మీన్ ఆ లీజ్ కి మ్యాప్ అయితే చాలు, వాళ్ళ పేమెంట్ స్టేటస్ లో అసలు వాళ్ళకి అవసరం లేదన్నాడు చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు. సో ఇప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ బియూకి ఇన్వాయిసింగ్ పేమెంట్ చెక్ బాక్సెస్ డిజేబుల్ లో ఉన్నాయి అనుకుంటా. అప్పుడు అవి ఎనేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటా ఇన్వాయిస్. ఒక నిమిషం, బిజినెస్ యూనిట్ బిజినెస్ ఫంక్షన్ లో ఈ సెంట్రల్ బియూ కదా, ఒక నిమిషం, బియూ ఎక్స్పెన్స్ బియూ అసైన్ బిజినెస్ యూనిట్ బిజినెస్ ఫంక్షన్. సో దీనికి ఏమేమి ఉన్నాయో నేను చూస్తున్నాను. దీనికి ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ ఉంది, రిసీవింగ్ ఉంది, అది మరి ఇది ఉన్నప్పుడు 100% ఆ ఇన్వాయిస్ బియూ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అట్లా ఉండదు. ఎస్, టర్కీకి ఉన్నా కానీ సెంట్రల్ బియూకి మనం ఆల్రెడీ పేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ పేమెంట్ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేసాం. చేశాను కానీ నీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ టర్కీలో ఉంటే నువ్వు బియూ ఎక్స్పెన్సెస్ నుండి ఎలా సిస్టమ్ ఒప్పుకోవట్లేదు. వాడు షూర్ ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటుండు. నువ్వే చూడు. ఓకే, చెప్పడం అది. సో ఇప్పుడున్న ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ చేస్తే ఆ ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ నేను లీజ్ లో మ్యాప్ చేసి మాన్యువల్ లీజ్ క్రియేట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇంక ఇది రాకేష్ తో చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది క్లారిటీ, మనం ఏం చేయలేదు. ఆయనతో చెక్ చేయటమే, ఇంకా ఆయన ఏ బేస్ మీద ఇచ్చాడు అది ఉన్నాయి. 11:30 దాకా ఎందుకు, మార్నింగ్ అడగండి ఆయన్ని, అప్పుడు దాకా ఎందుకు వెయిట్ చేయటం మనం. నేను అడుగుతాను, సరే నేను అడుగుతాను, మార్నింగ్ పింగ్ చేస్తాను, 8:30కే పింగ్ చేస్తాను. అర్థమైంది, వాడు సెంట్రల్ బియూకి ఆ బియూకి ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెంట్ బియూస్ ఉండడం వల్ల నాకు అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అన్నట్టు, పేమెంట్ స్టేటస్ అప్డేట్ కావాలన్నాడు.
అదే స్కోప్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ వాటికి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా, ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందా, అది కూడా అవును కరెక్ట్. మీరు ఇందాక పిన్ చేసిన ఈఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్లు టెస్ట్లోయా డెవ్ టూలోయా? సరే అయితే నేను చూస్తా ఇన్వాయిస్ కే సప్లయర్ అని దానికి అగనెస్ట్ గా ఒక లీజ్ క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ చేసి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆ లీజ్ ఐఆర్ఎస్ ఇన్వాయిస్ కి ఒక లీజ్ క్రియేట్ చేస్తాను అదే సప్లయర్ కి. ఇప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ ని తీసుకొచ్చి పేమెంట్ స్టేటస్ లో అప్డేట్ చేసి చెప్తాను స్టేటస్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు దానికి పేమెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఇల్లు మాన్యువల్ పేమెంట్ యాక్సెస్ లేదు దీంట్లో, అదొక ప్రాబ్లం. ఈ వసీల్ గాడు ఉన్నాడు. సరే సరే ప్రసాద్ గారు అయితే రైట్ బాయ్ మరి. ఒక్క నిమిషం అండి. Can you please add me the rule where I want to make the manual payment for my testing? Like invoice actions, painful, create. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నేను మీకు చెప్పానా ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం మీటింగ్ ఉన్నాయి. Am I audible, guys? Yes, sir. సో ఇది చివరికి సొల్యూషన్ తప్పన్న కాడ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. ఓకే సెంట్రల్ సో నేను ఫస్ట్ చేసిన క్లయింట్ ఇది. ఓకే దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్ ఫర్ ఐఓఎం. నేను మీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ లో చెప్పాను, మీకు చెప్పలేదు ఎగ్జాంపుల్ ఇది షేర్ సర్వీస్ గురించి. ఓకే సో ఐఓఎం వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్, దే హ్యావ్ ఏ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ బియూ ఇండియా, యూకే, యుఎస్, అండ్ విత్ ఇన్ దట్ దే విల్ గెట్ రిక్విజిషన్ పిఓ, receipt and AP invoice. ఓకే అండ్ పేమెంట్ కూడా ఇక్కడే చేస్తారు. పేమెంట్ ఆల్సో దే విల్ డూ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ నో సెంట్రలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్ because of number of payment templates. So for this there are a lot of payment templates for each BU, each category wise. I mean the category in the sense what are the leases which they are taking, like lands, buildings, vehicles, properties, whatever it may be. Based on that each nature of lease which they are taking, that they will consider as one category. So for that each category we can create a payment template in lease accounting. So here I created almost 200 or 190 plus BUs. Each BU we have a 60 payment templates something. There is some limitation. Oracle will allow up to 500 templates only for the whole lease accounting model. So because of that limitation and all, we did some SLA customization, but finally we achieved this one. So what are the BU you have in a normal country BU? The same country lease BU also we have. Which one for IOM? But these guys what they did, so we don't want make it a country specific lease BU wherever we are doing lease wherever we are doing, that has to be done by the central team. So we don't want those many BUs for lease accounting because of too many payment templates. There are a lot of concerns there is the business. That's why we
given a solution for central lease BU. So now once the lease everything it is working, so what invoice which we created here, the supplier is this Sri Krishna, BU is India, but here it's a central BU. BU is different, right? So here, what are the pure equation invoice which you created? It will accept by the system. But when you are doing the integration, it is failing because this BU is different, this BU is different. It is not updating this AP invoice automatically in the lease level. So that once you update this lease invoice AP level, then only the status will be changed to fully paid. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫెయిల్ అయ్యి పేమెంట్ స్టేటస్ అప్డేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళది మొత్తం ఇప్పుడు నువ్వు స్టేటస్ అప్డేట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ లింక్ చేస్తున్నావు, then is there any future interest will be calculated or something, then now they are raising this. If these guys asked this at least 4th of 3rd day itself, or is at least the last week itself, we could stop the loading the leases and all in the our lease model. Now it's went go live already, accounting everything tested it when they create accounting, so everything happened. Now his concern is now client, I paid too much amount for you guys, but you guys did this, you will done the hypercare, you will left, after that they will come and beat me అని చెప్పి ఆడు చెప్తున్నాడు బాధ ఆడిది. సో ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మా లీడ్ ఇచ్చాడు ఎవరు, రాకేష్, ఆడ ప్రాజెక్ట్లో లేడని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సో నౌ హీ హ్యాస్ టు కమ్, yes, I propose my solution, it's a correct as per your requirement, this is what it will work, and he will convince them. I don't know what it will happen tomorrow. Okay, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఐఎమ్ సేయింగ్ లవ్ గైస్, ఉన్నారా? విన్నాం సార్, అర్థమైనట్టు అనిపించింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఐఓఎంకి ఈ సొల్యూషన్ ఇచ్చాం. నేనేమనుకున్నా అంటారు ఇంత పెద్ద సొల్యూషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఇది చాలా సింప్లిఫైడ్గా ఉందని నేను ఫీల్ అయ్యా. ఇప్పుడు దీని వల్ల వచ్చిన ఇంప్లికేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏపీ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఇవి ట్రస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, దీస్ ఆర్ ద ట్రస్టీస్. ఐఓఎం ఆల్సో ట్రస్ట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రస్ట్. They will never interface this lease invoice to AP. Usually it will happen like that, but they don't want it because that invoice it will come anyway from supplier. Why you should again send this lease invoice to AP? I don't want to do it. నాకు ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్న ప్రాపర్టీకి ఏపీ ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే దాన్ని బట్టి నేను పేమెంట్ చేస్తా, ఆ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయి, ఆ ఇన్వాయిస్ బేస్ చేసుకొని అంటాడు ఆడు. మళ్ళీ నువ్వు లీజ్ ఇన్వాయిస్ మళ్ళీ ఏపీకి పంపొద్దు అంటాడు. ఆ కేసులో లీజ్ టు ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ లేదు, బట్ ఆ స్టేటస్ అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ లీజ్ తీసుకున్న ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ పేమెంట్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేయాలి. సో అది ఇదేంటంటే ఇది సెంట్రల్ బియూ కాన్సెప్ట్. ఇది వీళ్ళకి 3 బియూస్ ఉన్నాయి అంతే, 2 యూఎన్ ఫ్లీట్ రెవెన్యూ, దిస్ ఇస్ ఫర్ సెంట్రల్ లీజ్ ఎక్స్పెన్స్ బియూ. ఇదేంటి సింప్లికేషన్. ఓకే, ఎందుకు అన్ని బియూస్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ అయితే షేర్డ్ సర్వీస్ కాబట్టి. బట్ ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ ఇది వర్క్ అవ్వలేదంటే ఇంకేమైతే నాకు తెలియదు, రేపు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కొట్టుకొని వస్తారు, నాకు సంబంధం నేనేం చేయను. మా మేనేజర్ కూడా నేను చేసిన కాడే చేశాను, ఇప్పుడు నిద్రలేసాను, నా తెలియదు మీ సౌండ్ మీరు చావనంటారు. ఇంకంతే జరిగేది. ఓకే, ఇంకా సైన్ ఆఫ్ ఇంత మటుకి వాళ్ళు అయ్యేటి సైన్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ గోల్ అయిపోయింది కూడా. వాళ్ళు అంతే తొందరగానే ఇవ్వడాడు, వాళ్ళు మామూలు కదా యూజర్స్. తగదడుతున్నాడు, విన్నారో లేదు మీరు, ఈజ్ కోల్డింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్, వెదర్ యూ గైస్ లిజన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సరే, విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్. నేను క్లోజ్ చేశాను అండ్ ఆయన చెప్పాడు పింగ్ చేసి యూ కెన్ లీవ్ ఫర్ ద డే, నథింగ్ ఈస్ కమింగ్ అని. కరెక్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తే కాల్ చేసి పుల్ చేశాడు, నాకు స్టక్ అయిపోయాను. నేను అందుకే మీకు లింక్ కూడా పెట్టి టైం జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పాను. ఏం చేస్తాం, ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకే, రైటింగ్ asset creation through spreadsheet, that we'll discuss later, and we'll discuss these small things. Okay, please note on this. ఉన్నారా అందరూ, వెళ్ళిపోయారా? హలో గైస్, ఉన్నాం సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు heading transfer of assets. సో transfer of assets. సో నా ప్రాబ్లం అది,
సో నేను క్లాస్ ఏమో మీకు చెప్పలేకపోతున్నా, అన్ని రోజులు సెలవు నాకు కూడా కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఏం చేద్దాం, ప్రాజెక్టులు అలాంటివి ఉన్నాయి అప్పుడు. అందుకే నేను సాటర్డే క్లాస్, సండే కూడా క్లాస్ పెట్టాను. 6 members జాయిన్ అయ్యారు. సో ఐ పుట్ ది సెషన్ ఆన్ సాటర్డే 7:30 మార్నింగ్ సండే, బట్ 6 members జాయిన్ అయ్యారు. Then how can I teach the class for 6 members? I told you, right? I couldn't able to take the sessions properly because of the project. At least we can focus on weekend so that I can complete the syllabus on time. I told already clearly. But you guys are not interested to join the sessions itself. In extra session, if I take Saturday, then what should I do? సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలని మీకు ఉండాలని ఇప్పుడు నాకు పాసిబుల్ కాకనే కదా నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే చూడండి, గో టు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, go to task pane. So the very first, so transfer of assets means we can transfer asset from one location to another location. So if you go to recent additions, so we have only one asset. Okay, so anyway we'll create one more asset. So let me add one more asset quickly. For asset categories, we can use the furniture. I didn't create that actually. What is other one? Motor vehicles, right? So you can select the location. Okay. Click on next. So I'm adding one more assets manual. Okay. So here we can select the asset key. So this is, let's assume it's a default value because this is a vehicle, we cannot add it for any. So IOH. Okay, so this location, expense account and this information, it will be the same as per our category. It will default. Click on submit. Select this, click on ready to post, enable it, poster. So it will post automatically. Okay, so now go to asset inquiry. Okay, there are two, only one. I don't know why it is coming 2 times. And then the actually, maybe already we created, I don't. Okay, anyway, that should be fine. Maybe I don't know why it is created 2 assets. Okay, so let's assume this particular asset location is this. If we go to depreciation assignment level, this is the location. Now I want move this particular location to another location, and I will assign this location to another employee, this particular vehicle. Okay, so it's moved to Maryland to some other location. So there I want to change the respective driver or respective employee who is taking care of that vehicle. Okay, so that we will do by using the asset transfer. Copy the existing asset number. Okay, go to assets, please note down. Go to assets, click on transfer assets, click on transfer assets, click on transfer assets. So now you can provide the asset number, click on search,
So here we have options: transfer the assets or adjust the unit, update the assignment of DFF. So this we will talk later. Okay, just select the asset. Now see here what expense account we have. This you can copy it and paste it because we want to use the same now. And then location also you can keep it. You will change this to another location. Okay, so now select this, click on transfer assets. So here you can specify the 0 and you can click on add here. So here you can give new, and now I am specifying to what assets we have. BYD employee, I will assign this. Okay, any employee, that should be fine. So the same combination. So here if in case you want calculate the depreciation or something for other BU company code, maybe it will be transferred, you can select accordingly here. Maybe 1000, 1000 if you have access handle, accordingly it will come. Okay, now you can select the different location. Based on this you can change it, or else you can select manually also, that should be fine. So another location you can select it. So now it's a Maryland. Now you can select Iowa, and then within that you can select what it is, Maryland DES something is DES not. So you can select this Baltimore, and the building is it's a plant. You can select corporate office now. Just a different location you can select it. So within that you can select the first floor, then select the first floor cubicle ID or something. Usually for this cubicle ID it won't be there. You can select a default one for these kind of assets, but as an example you can select anything, that should be fine. Okay, usually car it won't be there in cubicle, so at that time you can pass the default one. Okay, or else you can give that the parking one, something like that also you can add it. Parking 001 base level one, like that also you can add that particular 4 axis. Okay, click on okay. Am I clear? Any doubt here, anyone? Hello guys, click on submit, that's it. Clear? Hello guys, any doubt here, anyone? This is our asset number. Ante gide asset transfer is like that only, nothing. And interview he will ask on. So for until September month I calculate the depreciation from 1001. From October onwards I want to calculate the depreciation for 1002. How we can do it? Yes, you can transfer this asset. There you can change this to 1001 and you can calculate the depreciation from October onwards. That is also possible. Okay, click on submit. Any doubt here, anyone? Hello guys, am I audible? No doubt. Yeah, it's fine, clear. Yeah, just click on done now. Now you can go to the recent additions, go to asset inquiry. So select the respective asset. Now you can see the assignment, what it is. It's a added the latest one. So if you go to cost change transactions level, it will be there transfer assets. See, it's a transfer asset. So you can see here, so it's a before one, it's a latest one, current one. So the employee location, you can see the difference portion. You can able to understand it. Okay, see. So locations are different. So such a way. So again, if you want to see the accounting entry for this, you have to run the create accounting, then only it will come. So in end of the session, I'll give the all accounting entries in one sheet so that you will take the script. Okay. Ante. So this is what asset transfer.
So all are straightforward. There is no basic configuration at all in FA module. The functionalities which you have seen here. Okay, clear, guys. Am I audible? Clear? Please respond it and Yes, sir. Clear, sir. okay. Next. So let's put asset reclassification. Let's put asset reclassification. A minute. Okay. So asset reclassification means change the asset category. And you can able to change the respective asset category if you want. Okay. So first put a heading. I will tell you. Okay. So let me create one more asset quickly. I cannot disturb the existing one. So I want to add few more categories here, but suddenly he called my manager, then I couldn't able to complete that actually. Office equipment, let's take server. Actually, it's not done actually, so it won't come. Okay, so select the laptop only. Office equipment, HP laptop. So it's actually HP laptop. Let's assume. One minute. I'll add quickly and then I'll come. So if you guys join this Sunday session, we could complete day off of syllabus. But you guys are not interested to join. Okay, that should be fine. Click on search. So see here, we started using this category. There is no options to modify. Please careful. Okay. ఒకసారి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత there is no options to modify this asset cost and clearing account. Please keep in mind. Super 18 is 70. Okay. So that is also same. Okay. So let me add another value. Okay.
So where is this HP laptop? Okay. What is the last highest values? Say 8. So this is the parent value. Click on save. So now let me add my category. Okay. So just click on create. So office equipment. Add the new category called a laptop. Okay. Let's add our book and then associated accounts. Guys, are with me? Nara? Yes, sir. Okay, so this is the one. So the default depreciation expense account, when you select this, when we are adding the new asset, this depreciation expense account automatically update there, or else we can select the manually. Okay. So you can specify the respect to depreciation method is straight line. So our asset life is, let's assume it's a 5 years, 5 months, or else you can use the normal only 5 years is enough. So prorate conventions. Okay. Now again the tax book. Okay. Click on save. Then you can add the tax book. Okay. Combinations are same. Okay. So I'm not okay. Anyway, I already selected that. Okay. So I'll show you. I'll disable for the car book where it is impacting. I will show you now. Okay. So straight line. Select the 7 years. It's a 0 months. Okay. Click on save. So now this corporate book, if I disable this, how it will be here, I will show you. Okay. 7 plus. Now let me add a new assets. Go to assets. So like same. So whenever you want any new assets, you can go and add the value in asset values. Then create a category. Then you can come and add the asset. This is the whole process. Okay. So then only it will accept here. Otherwise it won't accept at all. So office equipment. Select the Dell laptop. Click on OK. So now HP laptop. So wanted, I'm giving the text 70,000. See, depreciation expense, it's not coming fully, only national account only it got updated. So you have to select the manually the combination again. So why it is not pulling the combination? So default expense checkbox we disable it. That is the reason why it is not pulling. Okay, clear, huh? Guys? Hello. Okay. Am I audible? You can specify this location also. Think there is no combination. Yeah. Application over support చేయట్లేదండి మనం. So Dell laptop, click on OK. So HP laptop cost 90,000. So this is what I'm saying.
Okay, so to default this, we can enable the default distribution combination there, then only it will accept, otherwise it won't accept by the system. Okay. So next location also you can copy it. We already copied something. You can copy this, no problem. Click on next. So asset creation it's the same. There is no process change. So this is for maybe 4G technology. You can use this laptop. And it's optional, guys, whether you want to assign any. Yes, sir. So when you enable the default depreciation expense account checkbox, so it is so the depreciation expense account is showing there, but so even if it's coming, so in case if we want to change it, is it allowed or Yeah, you can allow. Yes, you can allow. You can modify it if you want. It will allow. Here also you can change it. Okay. While adding the asset level, you can change it. After adding also, you can change it. Still, if you forgot, yes, you have to do it by doing the adjustment or a transfer. Okay. Yeah. Yeah, just click on submit. So select this coaster. Now it will be added in our recent additions. It will take time to reflect here. Okay. So now actually that asset is belongs to HP or a Dell laptop, but I given description. I thought it's a HP laptop. See here. It's a Dell laptop, but I given HP laptop. So by mistakenly select the Dell laptop related category, but they has to be HP laptop. So now by doing this asset reclassification, you can change the category. Am I clear? This is what my existing category. Okay, let's copy this asset. Go to assets. Please note down. Go to assets. Task pane. Asset reclassification where it will be changed. Just click on adjust assets. Click on adjust asset. So again I'm showing the path fixed assets, task pane, adjust assets. Please note down. Click on query the asset. Just click on edit. Change category. Okay, so adjustment may you can do two. You can change the financial details. So like our respective depreciation method, date placed in service, cost, whatever it may be. If you want, you can change it. It will allow asset life, depreciation method, cost. Okay. So this it will allow by the system. Okay, when it's a financial change that we'll do later. So now we are changing the category which was selected by mistakenly. So just click on change category. Am I clear? Guys, Yes, sir. select the change category. So now system is asking new category. So you can select office equipment. You are saying HP laptop. Select the HP laptop. Click on OK. Please note.
So these are all the DFF information. If you want, if you have, you can change it. Click on submit. Any doubt here, anyone? So if you want change the description also, we can change it, and but that is a different case. We'll talk later. Click on submit. Okay. Click on done. So it's adjustment. It is showing incomplete. Select it. Click on post it. But it should come automatically. I don't know why it is asking posting. Let's see. Yeah, see, it went. Okay. So every process it will hit the respective concurrent jobs in the background. So I'm not showing every time, but it will happen. It is should update on me. It's an online asset transfer related. Okay. This is almost addition related. So anyway, so let's go to asset inquiry. Now open this laptop. Just check the category what it is. So it's related. So description is it's the same. So here also you can verify it's a same category only. So where you can see the change, photo transactions. So asset reclassification. So it will show before is this, after is this. Okay. So entry is also same. Once you perform your create accounting, then only you are able to see that. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. So the next one, run depreciation. Is not a run depreciation. So what does it mean? Depreciation means hello. My audible? Depreciation అంటే ఏంటి? మీకు తెలిసింది చెప్పండి పర్లేదు. What do you know? You can tell that. What does that mean? Depreciation. To reduce the value. What value? Asset value. Price. Not a price, it's a cost. The asset net book value. Okay. So when you bought a mobile 6 months back, one price, but you used almost 6 months. So based on the market condition, what depreciation rate, I mean the method it will apply, accordingly you will reduce your asset value, then you will finalize, you will show that assets total net book value as of that particular month. So same for your mobiles, laptops, and then your motor vehicles, machineries, land, so not land, building. We will never calculate depreciation for land, buildings. So these and all, it will be in a depreciation, it will be calculated on a monthly basis. So it has to be shown in our trial balance report. So today I downloaded one trial balance report, but it's a simple custom report only. But it's giving the cumulative balances. I want to bifurcate each piece wise, but when I'm doing that, company codes are not visible. But today night, I'll sit and I will download the few reports. There are a lot of custom reports are there in this project. All are good reports, but I'm searching for that and I'm downloading. Definitely we'll discuss in real time. Okay? So that is all about that. Okay. So now how the depreciation will be calculated based on your asset cost or asset life and then system it will calculate your the monthly depreciation automatically. That we will calculate now. Okay. So now just click on this depreciation
There you can click on calculate depreciation. Now, as of now, we have a total 4 assets. These total 4 assets estimate will calculate depreciation based on the asset cost and then asset life divided by monthly depreciation. It will come. There is no percentile depreciation and all. No, it's a based on asset life, asset cost. That's it. The cost and the based on the asset life monthly 5 years and 5 years ki overall 5 years lo monthly anta. నేను చూపిస్తాను. I will show you the calculation. Okay. So just select this depreciation, click on calculate depreciation, or else if you want to do it from all books, manage all books, if you go here also you can calculate the depreciation. Select the respective book which you want to calculate depreciation here. So here anyway, if you want to calculate from tax book also you can do it, but there are no assets as of now. Okay. Once we copy from corporate, all 4 assets will be copied to here. Okay. That's we will call as initial mass copy. Okay. So just click on assets, select the depreciation checkbox, the info tile, click on calculate depreciation. Please note down. So the last depreciation then it's a 9th 1st of September. Now it will change it to today date. Let's see. Click on calculate depreciation. So it will trigger the schedule process level 1 process ID job. Let's go and check it. So it was successful. So now you can go and verify the asset. So let me check this. 5 lakhs is the asset cost. Okay. See here, this is the depreciation reserve. This is the net book value. That means your total asset is 5 lakhs. Okay. So minus you are reducing the asset cost for current month. Then this is our net book value. That means your total asset current value 4,95,083 is something. So now how this depreciation is calculated, now I will tell you. Okay, if you go to financial information, so your total asset cost is this. Okay, so now what is the asset life for such a 10 years? 10 years means how many months? 10 into 12 months, 120 months. Okay, so now what is your total asset cost? You can convert that years into months. The depreciation is straight line. That means every month it will calculate the same depreciation. This is my asset cost divided by 120 months. So 41666. That is what it is calculating. See. Okay. So again I am repeating. What is your total asset cost? This is what? What is the my asset life? It's a 10. What is my depreciation method? It's a straight line. That means every month depreciation is same. Straight line means. So how this straight line method it will calculate? Your total asset cost divided by number of assets. Number of asset life months in months, not years. So now you can calculate this. This is my total. So first you can calculate this years into months. 10 into 120 months. Per year we have a 12 months. So 10 years into 12 months. That's a 120 months. Okay. So now you can erase this. So your total asset cost is this divided by 120 months. This is the one 4166 something. It is calculated. So that is the way system it will calculate the depreciation every month. So I think I do have an example. I'm not sure. ఇవన్నీ అవే బట్ ఇవి కొన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి, చాలా పాతవి ఇవి. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ ద వే సిస్టమ్ ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిప్రిషియేషన్. ఇది వేరన్నీ వద్దులేండి, అవన్నీ చాలా రాంగ్ ఉన్నాయి పాతవి. ఓకే, am I
I clear how the system is calculating depreciation? So now it's a September month. October also same, it will calculate and it will reduce the asset cost. So if you go to your depreciation, here you can able to save depreciation particular month, September period. So here, once you run the accounting, you are able to see the depreciation accounting entry here. Just run the create accounting. So now please keep in mind. So for every asset, it will calculate depreciation, not for a single asset. So there is no scope to do the depreciation for individual asset. No particular asset ke depreciation calculate ante అది possible కాదు. Entire your asset book level, how many assets you have, for all the assets estimate will calculate the depreciation. There is no scope, there is no point to run the depreciation for individual asset. నేను ఒక asset కే depreciation రన్ చేస్తానంటే అది possible కాదు. Okay, there is no scope to run the depreciation for the single asset. So now go to assets, task, then run the create account. So IOH corporate book, final details, submit. Manager mail is the last run depreciation, it is coming today's day. Okay, so just open any assets, that should be fine. So depreciation, click on view account. So depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, only that specific month it will come here. So this is the account, depreciation account, accumulated depreciation. Okay, so clear? Hello. Sir, as you said, the individual asset depreciation we could not find. So then if we want to make the sale of any asset in the future, how could we find the exact value of the asset? No, yeah, we can do the sale, you can do the in the retirement level, you can do whether sale or a scrap or retirement. In the retire asset level, you can do the sale whatever you want, retire by cost or unit. So accordingly, the net book value, the sale amount, and then cost of removal, your depreciation, there are a lot of fields it will be there. So that we'll discuss once the functionality it will come. Okay. So what do you want exactly in that? Tell me, accordingly I'll explain. To find the exact value on a particular day in the future. To find the exact value of the asset. It will be there. Net book value is the actual value of the asset now. Your net book value means after you run the depreciation, that is your net book value of asset. This is the asset value now. Yes. This is your net book value now. After you run the depreciation, it's a YTD. That means year to depreciation for that particular month. This book value is total cost. assets value. I want to find the individual asset value. No, not total assets. This particular asset value only this. Okay, This particular motor vehicle it, related asset value. It's not for all the assets. Okay, sir. Got it, sir. So because this asset number is different, the category is different, and then this asset life, cost, method, everything it will be different. And please keep in mind, when we discussed our prorate conventions, it starts from the 19th first, as per your current the prorate convention of you define. So, but when it is created, it's a 8th of September it is created, but even that is calculated depreciation for from 1st of November. Whole month it will calculate because it's a monthly prorate convention. That means whether you bought asset either 1st of September or 8th of September or 30th of September, it will calculate the depreciation for a whole month like this. No, I don't want to calculate the depreciation for a whole month. I want to calculate the date of placed in my asset. From that 9th onwards or 8th onwards, I want to calculate depreciation.
then you can create our prorate convention as 365 days. Then it will calculate depreciation on daily wise. Now it's monthly. You want to calculate our assets depreciation on day wise, you can create a 365 days prorate convention that you can map it to your respective category, and then your tax book or what are the book which you want to do it. Yes, you can explore that. It will work. Okay. Am I clear? Yes, sir. So asset, it won't take much time only, but because of this project I couldn't able to focus. Okay, so next put heading. Okay, or else you want to stop here? Tell me. We'll stop here. Stop. We have to Stop. go ahead. Oh, okay. Sorry. Okay, fine. So small one only, remaining also. తీసుకోదండి అన్ని చిన్న చిన్నవి ఇవన్నీ. సో క్రియేట్ అకౌంటింగ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే, ఇవి కొంచెం టైం పడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద, ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం యాక్చువల్లీ. సో దిస్ వి విల్ కంప్లీట్ టుమారో. చూద్దాం. I don't know how the cinema it will be there, movie it will be there tomorrow morning. I think already my manager dropped a mail to my lead, I think. So how it will go, see. ఆల్రెడీ పంపించాడు. ఏమని రాశాడు చూడండి. ఓ అమ్మ, ఈయన అసలు నిద్రపడిపోపం, ఈయన చాలా టెన్షన్ ఈయనకి. సో ఏం రాశాడు చూడండి. Sai Rakesh requested to attend the tomorrow stand-up meeting. We have a solution query with the Tinas is asking. So the payment status is manage equipment lease UIA. Equipment can be added. The payment status is in manage expense lease UIA. The procedure for schedule line has been updated when the supplier invoice is paid. The Tinas said the supplier invoice is free text with the APA where the updating but the payment status is unpaid cannot be paid as a ERS invoice PU and then lease are different. Okay, వద్దులేండి పాపం, మీకు మళ్ళీ లేట్ అయితే ఇదంతా మీకు చెప్పిన పాపం అర్థం కాదు, కానీ నేను చూస్తాను ఏమైతే తెలియదు. See, because this lease accounting model is new for everyone. Okay, either for consulting point of us, even for client point of also, we cannot predict how it will be there. Okay, so he given a solution for central BU. I don't know what it will happen. Tomorrow I will let you know what is the solution for this. ఇప్పుడు ఏం చేసేది ఏం లేదండి. There is no point to do something. It's already went live, leases are created, everything is done. If they want to roll back the solution, it is not possible at all. Again the BUI, they have 300 plus BUs. If they want to do the lease accounting, again mash అంత స్క్రాచ్ అయిపోతుంది, మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ సీ. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, గుడ్ నైట్. చలో ప్రాక్టీస్ చేయండి అండి, ప్లీజ్ డూ ద ప్రాక్టీస్.